Good morning, students. Welcome back. So how are you all? Hope you all are safe. So let's move on to a new topic today. Hope you could be able to recall Lamb, his mother, his grandmother, Mrs. Field, and those beautiful gardens, Mary Lamb, Faithful Bridget, and all that. So let's keep all that apart and take a new one today. So have you heard about Nobel Prize? Of course, yes, is it? Which are the different categories that you know about Nobel Prize? Nobel Prize for Literature, definitely there is a Nobel Prize for literary field, literary excellence. Nobel Prize for Peace. What else? Nobel Prize for Physics, Chemistry, and Biology, Medicine, Physiology. Okay, what is this Nobel Prize? And who is bestowing this Nobel Prize upon these excellent personalities all around the world? Is it considering one continent or on an international level? Or what is the award money for that? Who gives or who established this particular award? So let's go through all these things. Nobel Prize is an annually international award. എല്ലാ വർഷവും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ അവാർഡാണ് Nobel Prize. And who is giving this Nobel Prize? Who is the committee that offers this Nobel Prize? It is by the Swedish and Norwegian institutions. So Nobel Prize is an annually international award given by Swedish and Norwegian institution. And who started this? Hope you had heard about this person named Alfred Nobel. He was a chemist, he was an engineer, an industrialist, philanthropist, and a businessman. So he started this selecting the special categories, 5 special categories of awards, and contributed these awards to excellences or to persons of excellence in cultural, academic, literary, and all those aspects, medicine and all that. It was established in 1895. This particular award was, as per his will, this particular award was established in 1895. And it was in 1901 that they started providing this Nobel Prize, or started conducting this Nobel Prize giving ceremonies and all that. So which are the different fields in which they had provided this Nobel Prize? 5 Nobel Prizes were given in specially 5 categories. That is chemistry, literature, peace, physics, and medicine. These are the 5 major categories, or 5 categories in which the committee, the Swedish and Norwegian institution, provided Nobel Prize for personalities all around the world, considering all around the world. And among these 5 Nobel Prizes, one was actually made by Norway or Norwegian institution, and all the other 4 was given by the Swedish institutions. It is the Nobel Prize for Peace. അപ്പോൾ Nobel Prize for Peace എന്നുള്ളത് അത് സമ്മാനിക്കുന്നത് നോർവേ അല്ലെങ്കിൽ നോർവീജിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ്. ബാക്കി 4 എണ്ണവും സ്വീഡിഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. And do you know how much is the prize money for a Nobel Prize? And what are the awards, what are the accolades received during Nobel Prize receiving ceremony? It is 9 million Swedish krona. So 9 million Swedish krona means almost 7 crore Indian rupees. So that much money is given to people around the world, or to that person who had contributed, who had dedicated his life and has taken his passion to a next level. Those persons were awarded with 7 crore Indian rupee, or 9 million Swedish krona. And sometimes it will be given to 2 persons at the same time. They will divide the prize monies and all that. Especially it happens in literature many a times. Plus a medal and a diploma. So these are the award category or awards given to a Nobel Prize winner.
money will be there, a medal will be provided, and a diploma too. And as we mentioned, it started in 1901 and it's still continuing. So do you know who had won the Nobel Prize for Literature in the year 2020? ആർക്കാണ് 2020 Nobel Prize for Literature കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? പറയാൻ പറ്റുമോ? It is yet to be conducted. So 2020 Nobel Prize ceremony is about to be conducted in the month of October. It is planned to commence on October 9th, Friday this year. So then we'll come to know, okay, who had won these different sections, who had won different awards in chemistry, physics, literature, medicine and peace. And who had won 2019 Literature Nobel Prize for Literature award? It is an Austrian writer called as Peter Hankey. So Peter Hankey is a novelist, playwright, translator, poet, film director and screenwriter. And his major works include Offending the Audience, Wings of Desire, A Sorrow Beyond Dream. These are the major works of Peter Hankey, who had won the 2019 award for literature, Nobel Prize for Literature. Who was the first winner? 1901 winner for Nobel Prize for Literature, the first one. That is Sully Prudhomme from France. He was a poet and essayist. So these are the basic things regarding Nobel Prize and the prize money and the person who established. Hope you could be able to remember. It is Alfred Nobel, yes. And the location of this award ceremony, it is in Stockholm, Sweden. People who had seen Money Heist series and all that could be able to recall the this name. The new member added to the group, her name was Stockholm. Is it? So Stockholm is the location. In Sweden, it is a location for the Nobel Prize giving ceremony. And there will be a very remarkable speech made by persons during this special banquet function or special ceremony of receiving the Nobel Prize. ഓരോ അവാർഡുകളും അത് സ്വീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ പലരും പ്രമുഖരും പറയുന്ന പല സ്പീച്ചസും നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്ററേച്ചറിൽ എടുത്തു പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. Literature or prose we mentioned in the first class. Prose, it is a broad topic. It is an umbrella term given to various writings other than fiction. Even fiction is part of prose. ഗദ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഫിക്ഷന്. പക്ഷെ ഫിക്ഷനിലൊരു കഥയുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനും ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഡ്രീം ചിൽഡ്രൻ ആസ് എൻ essay we couldn't feel that as a serious essay that discusses something very serious. No, we could feel that we are living through a story and all that. അപ്പോൾ പ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേമാണ്. there will be speeches, there will be diaries, there will be pamphlets, there will be letters. Everything is included in the category of prose. So in this category of prose in literature, we have such many speeches which is made during Nobel Prize accepting ceremony. Nobel Prize സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇതുപോലുള്ള വിന്നേഴ്സും in chemistry, physics and all that, or in people who are awarded with Nobel Prize for peace and all that. മലാല യൂസഫായി അല്ലേ, ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള Nobel Prize recipient ആണ് മലാല യൂസഫായി. She was only 17 when she received this Nobel Prize for peace. Very youngest among all. And who is the youngest of literature who received Nobel Prize for Literature? The youngest recipient of Nobel Prize for Literature, it is Rudyard Kipling at the age of 41. And some resource says that it is 42. Whatever it is, he is the youngest recipient of Nobel Prize for Literature at the age of 41. Hope you remember or hope you could be able to recall his major work, that is The Jungle Book, Mowgli and all those characters, those forest life and all that. Rudyard Kipling, he was the youngest recipient of Nobel Prize for Literature. So we can see such many speeches in prose. We can consider Martin Luther King Jr. speech, Nobel Prize acceptance speech, Bob Dylan's, and William Faulkner, American novelist William Faulkner's, Ernest Hemingway, Old Man and the Sea. So these are the famous personalities in which we could see
their speeches had turned into a very remarkable part of literature or prose. And for your prose paper, we have such a wonderful speech to go through. Whose is that? Albert Camus. ആൽബർട്ട് ക്യാമു എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തകൻ്റെ, ഒരു നോവലിസ്റ്റിൻ്റെ, ഒരു എസ്സേയിസ്റ്റിൻ്റെ നോബൽ പ്രൈസ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സ്പീച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കാണാനായിട്ടുള്ളത്. സോ യു ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ, യു ഹാവ് ടു ലേൺ Nobel Prize acceptance speech made by the famous French philosopher. Still he don't want to be called as a philosopher, whatever it is. Philosopher, essayist, novelist, journalist, Albert Camus. C-A-M-U-S, Albert Camus. So let's go through Albert Camus and his life and his major works and all that in this class. Who is Albert Camus? What was his major contribution to literature world, or to the literary world, or to the whole world in its cultural aspect, philosophical aspect and all that, which turned him to receive such a greatest achievement in history, which is called as Nobel Prize. He had received it at the age of 44. And he is the second youngest recipient of Nobel Prize for Literature in the history. 44-ാമത്തെ വയസ്സിൽ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ലിറ്ററേച്ചർ നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അദ്ദേഹമാണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. ആദ്യത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്തു, ഇറ്റ് ഈസ് റുഡിയാർഡ് കിപ്ലിംഗ്, ദ ഓഥർ ഓഫ് ജംഗിൾ ബുക്ക്. ആൻഡ് വാട്ട് മെയ്ഡ് ഹിം സോ സ്പെഷ്യൽ? വാട്ട് വാസ് ഹിസ് ഐഡിയോളജി? വാട്ട് വാസ് ഹിസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? Albert Camus is known for a very famous ideology or philosophy called as absurdism. Hope you had heard about this term. Maybe you may be using it in our own daily life and all that. This is so absurd. This is very much absurd. Ah, wow, absurdity. What is this absurdism? Absurdism, as per dictionary or as per interpretation or reference, we could say that it is a state of mind in which human mind is always seeking answers or after many questions regarding the meaning of life. എന്താണ് ലൈഫ്? എന്താണ് ജീവിതം? എന്തിനാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്താണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം എന്നുള്ള കുറേ ചോദ്യങ്ങളുടെ പിന്നിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥം തേടിയുള്ള ഒരു യജ്ഞത്തിലാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And the thing is, it is impossible to get an adequate answer to it. So this paradoxical state of going after questions but couldn't find any answers, that particular state is called as absurdity. നമ്മൾ എന്തിനെയാണോ അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് നടക്കുന്നത് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ വരുന്നൊരവസ്ഥ. എന്തിൻ്റെ പിന്നാലെയാണോ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. So that state is called as absurdism or absurdity or absurd, being absurd. അതിനെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പലരും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫിലോസഫറായിട്ടാണൊക്കെ ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിനെ കാണുന്നത്. Existentialism, what is meant by existentialism? Then we have to go through existential philosophy. What is this existential philosophy? It started a century before Albert Camus. എന്താണ് ഫിലോസഫി? Absurdism, existentialism, everything is part of philosophy. What is this philosophy? What is it? Philosophy, the very word means love for knowledge. Philosophia, philosophy, together makes the word, which means love for knowledge. അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ദാഹം, urge, love. എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ്? എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ്. ഫിലോസഫി ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. ഫണ്ടമെൻ്റൽസ്, എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ചൂഴ്ന്നിറങ്ങി പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് അതിനെയൊക്കെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ നമ്മൾ ഫിലോസഫി എന്ന് പറയും. തത്വശാസ്ത്രം അല്ലേ? ഓരോ കാര്യത്തെയും താത്വികമായിട്ടുള്ള അവലോകനം ചെയ്യൽ, അനാലിസിസ് ഓഫ് എവറിത്തിങ് വെരി ഡീപ്ലി ആൻഡ് ഫണ്ടമെൻ്റലി. What is the purpose of living? What is the purpose of birth and death? Why we are living, why we exist,
why we are dying, who is God, what is this earth, what is this universe, what are the secrets of this universe, is there any mysterious power in this world, if then who is that, how he is controlling us, what is laughter, what is sorrow. അല്ലേ, ബുദ്ധനും യേശുക്രിസ്തുവും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫിയാണ്. ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞതും ഓരോരുത്തരും വ്യാഖ്യാനിച്ചതും പലതരത്തിലാണെന്ന് മാത്രം. So philosophy, coming back to our topic, existential philosophy. As we mentioned, existential philosophy started a century before Albert Camus' absurdism concept. It started with the Dutch philosopher Søren Kierkegaard. സോ അദ്ദേഹം അതിനൊരു ഫിലോസഫി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലൂടെയും ബാക്കി ടോക്സിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത് he went after, he seek the meaning or the purpose of life. പിന്നീട് അതിനെ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതും അതിനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. അദ്ദേഹം അത് എഴുതുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടോ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടല്ല എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് he started questioning the purpose of life, the meaning of life. പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി ആളുകൾ, ദോസ്തോവ്സ്കി, നീഷെ and Sartre, Jean-Paul Sartre and all that. And we have Albert Camus. So there was existentialism, which seek the meaning of life in things around us, and nihilism, which explain there is no meaning at all in anything or in living. ഒന്നിലും അർത്ഥമില്ല, നമ്മളെ ചുറ്റും കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തിലും അർത്ഥമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിഹിലിസം കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. Another sort of philosophy, which is an extreme sort of philosophy. ഇതിൽ രണ്ടിലും നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയാണ് ആൽബർട്ട് ക്യാമു കൊണ്ടുവന്ന അബ്സർഡിസം. എന്താണ് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ പറഞ്ഞത്? Of course we know that there is no meaning, or we couldn't find the meaning of life. However we go after it, our tedious labor will become futile. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ടീഡിയസ് ആയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് അതിനൊക്കെ വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചാലും അതെല്ലാം വ്യർത്ഥമായി പോകും, ഫ്യൂട്ടൈലായി പോകും എന്നാണ് ആൽബർട്ട് ക്യാമു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി, ആ ഒരു വ്യർത്ഥമായി പോകുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ജീവിതത്തെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയാണെങ്കിൽ there is something good in it. There is a tragic consciousness in human beings. അവിടെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്നും എവിടെയും ചെന്ന് എത്തില്ല എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ, അവിടെ ഒരു റിയലൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. So there is a sort of optimism in it. Whereas we can find in existential philosophy or in nihilism, there is a rejection of positivism or positivity. അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയിലേക്കാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫിലോസഫിയും അതുപോലെ തന്നെ നിഹിലിസം ഒക്കെ കൊണ്ടുചെന്ന് എത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിൻ്റെ അബ്സർഡിസം കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു തലം മറ്റൊരു തലം. Of course it discusses the futility of these labors, these continuous effort and all that. It gives a bit of optimism or happy tone, a tint of happiness in realizing this tragic result of endless efforts. അതിന് അദ്ദേഹം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തോളജിക്കൽ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അബ്സർഡിസം, എന്താണ് ഈ അബ്സർഡിസത്തിൻ്റെ എൻഡ് റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെയാണ് ആൽബർട്ട് ക്യാമു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് ലൈക്ക് എസ്സേയിലൂടെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Albert Camus explained the absurdity of life by taking a mythological character, as we mentioned. Who is that mythological character? Myth of Sisyphus. Who is this Sisyphus? The Greek mythological character Sisyphus. നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ ഐതിഹ്യമാലയിൽ വളരെ മനോഹരമായി പറയുന്ന പറയിപറ്റ പന്തിരുകുലത്തിലെ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട്. Some consider him as God, some others as a demigod, and some others as a human being. മലമുകളിലേക്ക് പാറക്കല്ല് ഉരുട്ടിക്കയറ്റി അവിടെ നിന്ന് താഴേക്കിട്ട് അത് കണ്ട് ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഭ്രാന്തൻ. പേരോർമ്മ വന്നു തോന്നുന്നു അല്ലേ? നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തൻ.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന് തുല്യമായ ഒരു കഥാപാത്രം അങ്ങ് ഗ്രീക്ക് മിത്തോളജിയിലും ഉണ്ട്. ആഫ്റ്റർ ഓൾ എവറിത്തിങ് കംസ് ഫ്രം വൺ സ്റ്റോറി അല്ലേ? പല സ്ഥലത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ അത് പല കഥകളായി മാറി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ. ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് സിസിഫസ് ഓർ സിസിഫോസ്. He was the king of Ifra, the present day Corinth. And what was he doing? What made him roll this boulder or this big rock to the top of the mountain? He was a trickster. He is a deceitful figure. ആളുകളെയൊക്കെ പറ്റിക്കുന്ന വളരെ കൗശലക്കാരനായ വളരെ കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു സിസിഫസ്. And several measures are taken to change this man. Several opportunities were given to him, but everything went in vain. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദൈവങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇടപെടേണ്ടി വന്നു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമാക്കാൻ. ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഈ കുതന്ത്രശാലിയായിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തിക്കൊരു പണി കൊടുക്കാനായിട്ട് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവമായ ദ ഗോഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന റോമൻ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജൂപ്പിറ്റർ. ഗ്രീക്കിൽ നമ്മൾ സിയൂസ് എന്ന് പറയും. ദ പ്രൊമിനൻ്റ് among the Titans. So Zeus punished him for his difficult crimes or tricks to take the big rock or boulder up to the mountain. And what will happen when it reached the zenith or top? ദൈവങ്ങൾ നല്ല ബുദ്ധിമാന്മാരല്ലേ? they were wise. And what did they do? ആ മുകളിലേക്ക് കയറ്റിയ കല്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ടു പോകുന്നു. വീണ്ടും ഈ കേഴ്സിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണ്ടേ അല്ലേ? ഒഡീസിയസിന് ഇതുപോലൊരു കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു കേഴ്സ്? 10 വർഷം കടലിൽ അലയാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊരു കേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒഡീസിയസ് ഓർ റോമൻ യുളീസിസ്. അതുപോലെ ഇല്ലിയഡിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരു കേഴ്സ് കിട്ടിയ വേറൊരു കഥാപാത്രമാണ് സിസിഫസ്. സോ സിസിഫസിൻ്റെ കേഴ്സ് ഇതായിരുന്നു: മലമുകളിലേക്ക്, മലയുടെ അറ്റത്തേക്ക്, ടോപ്പിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ബോൾഡർ, ഈ വലിയ പാറ ഉരുട്ടി മുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കണം. പക്ഷെ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങ് ടോപ്പ് എത്താറാവുമ്പോഴത്തേക്കും അതങ്ങ് കയ്യിൽ നിന്ന് ദൈവങ്ങളുടെ മാജിക് അല്ലേ, അവരത് തട്ടി താഴേക്ക് കളയും. So he could only watch how this big boulder rolled down. So his effort, his labor becomes futile. അത്ര നേരം അല്ലെങ്കിൽ അത്ര നാളെടുത്ത ആ ഒരു പണി വ്യർത്ഥമായി പോകുന്നത് കണ്ട് വെറുതെ നോക്കി നിൽക്കാൻ മാത്രമേ ആർക്ക് കഴിയുള്ളായിരുന്നു? സിസിഫസിന് കഴിയുള്ളായിരുന്നു. ഈ ഒരു മിത്തോളജിക്കലായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രത്തെയാണ്, അതിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ്, ആ ഒരു കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിനെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ആൽബർട്ട് ക്യാമു ദ മിത്ത് ഓഫ് സിസിഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് ലൈക്ക് എസ്സേ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഹിസ് ഐഡിയോളജി ഓർ ഹിസ് ഫിലോസഫി ഓഫ് അബ്സർഡിസം വാസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി പോർട്രേഡ് ത്രൂ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിസിഫസ്. എവറി ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് is just like a Sisyphus who is cursed to take the boulder up to the mountain and should watch how it rolled down and how their tedious labor becomes futile. അത്ര നാളും ശ്രമിച്ച എടുത്ത ആ ഒരു പണി മുഴുവൻ വ്യർത്ഥമായി പോകുന്നത് കണ്ട് പകച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആ ഒരു അവസ്ഥയെയാണ് അബ്സർഡിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ആൽബർട്ട് ക്യാമു ഉദ്ദേശിച്ചത്. Of course, this philosophy will have got a very strong background. Definitely the pathological disastrous condition of France during or after World War II, which made these people to think this world and the human being is just like a story mentioned in the Greek mythology, and the characters are like Sisyphus, who is after finding a meaning to their life but couldn't find any answer to it. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ റിബൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എസ്സേയിലും, സെക്കൻഡ് ബുക്ക് ലൈക്ക് എസ്സേ, അതിലും അദ്ദേഹം പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ്. He take part, or he was part of communist or left-wing politics for a time being, and he rejected that too. He had got many anti-Christian views,
He doesn't believe in all these institutions. He says that these institutions give a kind of hope to human beings, which is really an utter rubbish to believe in such hopes. Because ഈ പറയുന്ന ഹോപ്പ് ഒന്നും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മീനിങ് തരില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്. There is an intrinsic element, intrinsic meaning in everything. ഒരു കാര്യത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള ആ ഒരു മീനിങ് നമ്മൾ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ തേടിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം, ഈ മീനിങ് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന ജീവിതം, അത് കണ്ടെത്താതെ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ്. അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. See, Sisyphus, he was watching how the boulder rolled down. But that is a realization that happened to him. Okay, what I had done, everything became futile. എന്ന് റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടെന്നാണ് ആൽബർട്ട് ക്യാമു പറയുന്നത്. So Camus believed, or Camus followed, or Camus has got a kind of optimistic viewpoint regarding accepting the utter futility of human life, which he called as absurdism. മറ്റൊരുപാട് വർക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആസ് വി മെൻഷൻ, ഹി വാസ് നോട്ട് ഓൺലി ആൻ എസ്സേയിസ്റ്റ്, നോട്ട് ഓൺലി എ ഫിലോസഫർ. ആക്ച്വലി ഇൻ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ he says that he don't want to be called as a philosopher because he don't believe in ideas, he just believe in words. വാക്കുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത്തെയാണ്, കലയെയാണ് അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു കലാകാരൻ എന്നറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, ഒരു ഫിലോസഫറായിട്ട് അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയല്ല. ബട്ട് വി ലേൺ ഹിം ആസ് എ ഫിലോസഫർ. വി കൺസിഡർ, വി ബോക്സ് ഹിം in the among the existential philosophers, just like Nietzsche, Sartre and all that. Sartre was his contemporary. He met him during a military service. Jean-Paul Sartre എന്ന് പറയുന്ന another existential philosopher, another Nobel Prize വിന്നറിനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ഒരു മിലിറ്ററി ക്യാമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. And he widely read all those other existentialism അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബ്സേർഡിസം എന്ന തോട്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെ നേരത്തെ മെൻഷൻ ചെയ്ത കീർക്കെഗാർഡിൻ്റെയും നീഷയുടെയും ദസ്തോവ്സ്കിയുടെയൊക്കെ വർക്ക് വായിച്ചിട്ട് അതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്ന എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഫിലോസഫിയും നിഹിലിസവും ഒക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞ് ഉള്ളറിഞ്ഞ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ആൽബർട്ട് ക്യാമുവിൻ്റെ ഈ ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. സോ ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് അതർ ഫിലോസഫീസ്, ബട്ട് ഹി ഹാഡ് ഗോട്ട് എ സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റി in which we mention as something kind of a positive outlook regarding this absurd life. So let's go through the biography of Albert Camus. Albert Camus was born on 7th November 1913 in a working class neighborhood in Mondovi. That he is an Algerian author or an Algerian writer. ഫ്രഞ്ച് അൾജീരിയയിലുള്ള നോർത്ത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള അൾജീരിയയിലുള്ള ഒരു ഫ്രഞ്ച് കോളനിയിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചു വളർന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഹാസ് ഗോട്ട് an impoverished life or family. His father as well as his mother, they were striving so hard, and he haven't seen his father because after his birth, few days or few months after his birth, before he reached the age of 1, he lost his father in the First World War. That is at the Battle of the Marne. Battle of Marne എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലെ ആദ്യത്തെ ബാറ്റിൽ 1914 അദ്ദേഹം മരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫാദർ. ആൻഡ് ഹിസ് മദർ ഹാസ് ടു ടേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഡ്സ് ജോബ്സ് അറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൗസസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ സച്ച് ലൈഫ് ഓഫ് പോവേർട്ടി, സ്റ്റാവേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയൊക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതത്തിലാണ് ഇവർ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അച്ഛനില്ലാത്ത 2 കുട്ടികളെയുമായിട്ട്, ഹി ആൻഡ് ഹിസ് ഓൾഡർ ബ്രദർ, രണ്ടുപേരെയുമായിട്ട് അങ്കിളുടെ കൂടെയാണ് ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഒരു 2nd ഫ്ലോറിലുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവർ, 2 മുറി മാത്രമുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് ഇവർ എല്ലാവരും കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഹി ഹാഡ് ഗോട്ട് എ വെരി വണ്ടർഫുൾ ടീച്ചർ during his elementary studies who influenced him much, that is Louis Germain, to whom that he dedicated his Nobel Prize. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസോട് കൂടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് കോളേജിലേക്ക്, ലൈസിയത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിനൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുകയും അങ്ങനെ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പോവുകയും ചെയ്യുന്നത്. Then after when he reached the age of 25, he moved to France and he joined this French resistance and all that.
And at the college, it was at the college time that he read widely regarding Nietzsche and other philosophers such as Kierkegaard and all that. He loved soccer. സോക്കർ ഗെയിം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സ്പോർട്സിൽ, സോക്കർ മാത്രമല്ല മറ്റു കളികളിലൊക്കെ സ്പോർട്സിൽ ഒരുപാട് കമ്പമുള്ള ആളായിരുന്നു. He continuously played as a goalkeeper. And from there he took the idea of absurdism, as many biographers as well as he himself says that he got the idea of absurdity. ബോൾ അടിക്കുന്നിടത്തേക്കല്ല ബോൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നിന്നാണ് അബ്സർഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പിന്നീട് ആൽബർട്ട് കാമു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ പന്ത് കളിക്കുമ്പോൾ അറിയുണ്ടാവും, നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ദിശയിലേക്ക് ആവില്ല, പന്ത് ചിലപ്പോൾ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിസീഫസും ചെയ്യുന്നത്. മലമുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, പക്ഷെ അത് കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതി എങ്ങോട്ടോ പോകുന്നു, വീണ്ടും അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ഐഡിയ ഹി ഗോട്ട് ഫ്രം ദിസ് സോക്കർ ഗെയിം, ആസ് ഹി മെൻഷൻഡ്. Albert Camus worked in a left-wing political or an anti-colonial newspaper or an outlaw newspaper called as Combat from 1943 to 47. But he couldn't meet his ends, so he went back to Algeria and he worked as an elementary teacher till his death. He received Nobel Prize for Literature at the age of 44, as we mentioned, in 1957. And after 3 years, or within 3 years, he met with an accident, an automobile accident, a car accident in France itself, and he lost his life. He married twice in his lifetime, but he got divorced. He had got many extramarital affairs, as we mentioned. He wrote many plays, had adapted the plays of stories of Dostoevsky into plays. He was a playwright, he was an actor. As we mentioned, he was a novelist too. His famous novels include The Stranger, and his dramas Caligula, The Plague, The Fall, Exile and the Kingdom. All these are his famous other works other than Rebel and Myth of Sisyphus. So considering the life of Albert Camus, he had got a very struggle or striving life in his childhood, but he had got a very pure outlook regarding the humanity, and his contribution to the literary world was immense, which made him receive the Nobel Prize for Literature in the year 1957 as the youngest recipient of it. So we can go through his Nobel Prize acceptance speech in the next class. Till then, take care. Bye.